Hi everyone, how are you today? In this video we're gonna explain how to choose your lesson material. ولما بقصد باللesson material أنا أقصد أي حاجة إحنا we're gonna bring to the class من ناحية الكونتنت، مش من ناحية التولز اللي هي زي markers blue tack and so on. لا، بنتكلم على الماتيريال نفسها، سواء كان text أو audio أو video أو أي حاجة you designed it in order to teach to the students. ده اسمه lesson material اللي أقصده. طيب using a textbook is really good, especially if you are a starter, if you are a novice teacher. لأن أنت as a teacher beginning his career لسه مش عارف how to design material تناسب students needs. However, make sure إن ال over dependence on a text could be very يعني detrimental to the students learning. لأن إحنا لما التيتشر بيعتمد على الماتيريال أكتر من لازم، معنى كده إن هو sometimes بيفتكر ان هو doesn't have to prepare a lesson. طبعا ال text doesn't replace a lesson plan. The best way to do it is to bring variety of activities. يعني هجيب activities from the text itself, from the outside. يعني مثلا complement it with something else. عندي text لطيف موجود، عندي audio لطيف، لكن أنا في production phase I'm gonna bring something totally different. أو حاجة أنا شفتها على الإنترنت، أو حاجة أنا I think it's more suitable to the students needs وللدرس ده أكتر، أو بتاخد ال students في level أعلى شوية. However, make sure إن الحاجة اللي هتجيبها outside the class the textbook, make sure إنها it's appealing و interesting to the students. However, make sure حتى لو انت حضرت درس حلو جدا او درس very good و very detailed, make sure in your main target is to teach the students needs. مش lesson plan ومش material that you brought to the class. You don't have to complete everything. However, you have to make sure that your students needs are already met. There is positive aspects of using a textbook أو course book. أول حاجة it provides you with a framework. خلاص أنت عارف الدرس بتاعك هيبدأ من فين وهيخلص فين. الجزء ده أنت هتcover it today. الإكسرسايز ده هتعمله النهاردة. كمان it provides you with an invaluable tool for the organization of the material. You don't have to bring ال writing قبل reading أو listening قبل speaking. لا، كل حاجة is detailed. يعني هو مثلا say he is introducing you to an audio، بس قبل كده عمل لك vocabulary that should be taught, so everything is organized. كمان من الأهم الحاجات إنها it provides you with a context. I have to teach students a language in a communicative أو real life situations، وده مش هيقدر يتم إلا لما أجيب لهم حاجة contextualized. يعني مثلا هجيب لهم passage عن marriage traditions في مكان معين، على cultural beliefs مثلا، political turmoil الموجودة في مكان معين. So I have to bring them a text أو الكورس بوك هيخدمني في موضوع ال context of the language aspects. كمان بالنسبة لل experienced و less experienced teachers, give them a lot of guidance on how to do things. بيقول لك exactly how to use it, as if إن أنت you're buying a mobile device أو a machine you don't know how to use it. فبتقرأ المانيوال بتاعها وبتعرف إزاي it works. حتى ال language is carefully edited. يعني أنت you don't have even to proofread anything. ال practice أو ال exercises that goes to the students' hands خلاص أنت you're sure إنها well edited, well proofread. As for the negative aspects، احنا اتكلمنا عن موضوع ال over dependence is very يعني very detrimental to students learning، لأن أنا دايما dictate them كل حاجة من الكتاب، وبالتالي ده بيؤدي حاجة اسمها predictability. يعني students خلاص they know what comes next, they know the next exercise, they know the next lesson. مبقاش فيها السيربرايز الموجودة. However, احنا as teachers EFL teachers we have to bring that material و trim it. يعني بناخد الاكسرسايز اللي عجبنا وبنقطعه، بنصور طبعا الصفحة بتاعت الكتاب وبنقطع الاكسرسايز ده او الباسج دي وبنحطها على ورقة بيضاء وبنبدأ نصورها او generate copies to the students. We don't bring the course book to the class unless it
is يعني stated يعني unless ان في حد في المنظمه اللي انت بتشتغل فيها او language center اللي بتشتغل فيه خلاص he dictates you exactly what to do. make sure برضو ان التكست اللي انت بتستخدمه lend itself to the students level او serve the students level. يعني انا ممكن اختار intermediate book او intermediate level book وبعدين اجي الاقي الستودنتس بتوعي في دروس هم عارفينها وفي دروس تانية هي بالنسبه لهم عاليه شويه. فانا I have all the time to strike a balance between this and that. In order to things that you should keep in mind when you use a textbook from the student's perspective دور على حاجه اسمها teacher's guide. يعني دايما عندي الستودنتس بوك الستودنتس بوك وفي عندي التيتشرز جايد. A teacher's guide that is very helpful because it gives you detailed explanation on how to explain things. الجرامر رول او الاكتيفيتي هتقدمه ازاي، الفوكاب هتعمل ايه، بيقول لك بالظبط exactly as if انت you're buying a device as I told you وبتشوف المانيوال بتاعها بيشتغل ازاي. فيها كل الايدياز suggestions for the best handling of the material. كمان sometimes it gives you الانتنشنز بتاعت الاوثر. يعني الاوثر ده عامل الاكتيفيتي ده هو يقصد ايه التارجت بتاعه، كل حاجه is well studied. طيب ميك شور كمان ان في عندك كاسيت تيبس او عندك فيديو تيبس، عندك سي دي او دي في دي that accompany الكورس بوك. ده مش هينفع ان انا اشغل اوديو من غير سي دي او من غير اوديو مثلا او listening تاسك، ما ينفعش. يبقى لازم ميك شور ان التكست بوك ده في listening part is already served. A text is well organized and lend itself to lesson planning. تحس من اللاي اوت بتاع ان كل حاجه in place، مفيش حاجه ambiguous او في activity مش معروف هو معمول ليه. انا هوريكم in a minute دلوقتي how to choose a textbook. واحد انا I normally suggest to students اللي هو speak out. طيب is there a listing of the grammar points؟ هل الجرامر بوينتس بتاعتك او اللي مشروحه في الكتاب موجوده كمان في الاخر حتى الستودنتس يقدر يرجع لها as a reference later on in case they have an exam or two. طيب في appendices are they can be self-learned by students. Can students depend on themselves if they miss one class? طيب is it compatible with the teacher's approach؟ مثلا imagine ان انا I'm using communicative approach، بحب قوي employ speaking او انت بتدرس already speaking class من general English. طيب هل الكتاب ده فيه a lot of speaking activities؟ طب لو انا عايزه improve literacy students literacy، هل في a lot of reading passages؟ يبقى أنا I have to make sure إنها compatible مع الapproach بتاعي inside the class. As for the students needs perspective make sure ان فيها work book، يعني هتقدر تدي للستودنتس homework وهم ماشيين which is a kind of good reinforcement of the learned point inside the class. طيب explanation of the grammar vocab in case the students ما كانش فاهم حاجة inside the class are they clear easy to your students to understand؟ طيب هل فيها homework assignments or self study tasks students can do alone on them by themselves؟ طيب هل الديزاين بتاعها attractive، ألوانه لطيفة، المنظم is it interesting to the students؟ هل فيها photos و illustrations حلوة كتيرة؟ طيب are the contents culturally appropriate و suitable؟ ودي حاجة مهمة قوي. ما ينفعش ان انا مثلا بدرس ناس religious a bit religious او يعني conservative وابدا ادرس لهم حاجات خاصة بالسكس او معظم الماتيريال اللي عندي بتكون directed لمثلا eating pork and so on. ما ينفعش. I have to make sure انها culturally and religiously appropriate. is it affordable؟ لو انا طلبت من الستودنتس هم يشتروها هل affordable to them؟ طيب the question I normally get for this if you're using textbook should I rigidly use the textbook؟ اعتقد انتوا عارفين الاجابة of course not. ليه بقى؟ لان I have to pick and choose things that interest my students. يبقى انا I pick and choose، مش باخد كل حاجة، مش I don't have to work rigidly on the whatever is there in the book. make sure ان انت you're addressing the skill you want to teach. imagine انا I'm picking and choosing all the listening and speaking. زي في السمستر ده احنا هنتكلم بس عن listening and speaking، ما اقدرش اروح اخد reading passage. فانا I have to trim my material و of course you have to mind the level of the students. يبقى in order to make the best out of the course book select things that you like, omit things that you don't like, try to adapt and change things in it and then supplement it with different material from outside.
طيب where should I get my lesson؟ برضو another question. أول حاجة University library، في عندك text books كتيرة جدا زي مثلا cutting edge. في كمان Oxford I guess، في Life، في لايف، في كتب زي مثلا Headway I guess. Headway كان قديم جدا بس still workable till date. في كمان السيريز اللي انا هكلمكم عنها اسمها Speak Out. however انا I have only a soft copy of series، مش هتلاقوها موجودة في المكتبة. بس make sure ان انت عندك التيشرز جايد، عندك resources pack at the end، عندك DVD، عندك audios to work with. ممكن حل اخر ان انت تستخدم السكول بوكس، بس انا I don't recommend this one because احنا we visit the school only once per week, which means in we cannot serve their needs quite well. ممكن by the time we arrive to the school الليسن ايه يعني يكون already اتشرح. انا ممكن كمان على اليوتيوب ادور على اوسكار ويننج شورت فيلمز، في بتبقى افلام لطيفه جدا ممكن تكون اصلا ميوت ما فيهاش كلام، لكن it makes a big story of nothing. بس طبعا مش هنستخدمها لو هي ما فيهاش اوديو او ما فيهاش كلام، ما اقدرش استخدمها في الليسننج تاسك. في كمان ناشونال في لايبرري خاصه بالناشونال جيوغرافيك ويبينارز، و this is the website you can check it and find good movies on it. في كمان انا شفت على BBC archives، دي موجودة على الفيسبوك، وفيها أفلام كتيرة جدا بس كلها حاجات authentic documentaries هتلاقوها على الحاجات التوك شوز القديمة اللي كانت في بريطانيا. البريتش كونسل ويب سايت، في عندنا بريتش كونسل ويب سايت وفي عندنا بريتش كونسل يوتيوب شانل، هتلاقي فيديوز كتيرة جدا، و this is the one I brought from اللي هو الانتروفيرتس and extroverts. وطبعا simply you can surf the internet and I cannot tell you exactly what to expect. من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي هتلاقي millions of videos already available for teaching EFL classes. دايما check the back of your student's book، الwork book and the manual for. أول حاجة يبقى عندي tape script in case الأوديو بتاعي ما اشتغلش inside the class، أقدر بالتيب سكريبت يبقى في إيدي أقدر أقرأ للستودنتس وأقدر أمشي الكلاس. عندي resources كتيرة، منها مثلا games activities whatever the resources is. the resources are الجرامر جايد، مهم قوي يبقى عندي جرامر جايد at the end بيشرح كل الجرامر بوينتس اللي have been covered in the book. podcasts videos audios activities. vocabulary bank بيفكر الستودنتس في الاخر بالفوكاب in the of the unit. الجيمز تراي ان انت تاخد الجيمز دي، وانا هوريكم دلوقتي in a minute ازاي ممكن ناخد الجيمز الموجوده في الريسورسز باك at the end واعمل لها maximize it and then use it over and over again. مش لازم في الدرس ده في اي مره انا هدرس فيها certain grammar. انا هوريكم مثلا speak out، وده يونت 2 بيتكلم على tales من اللي اوت لطيف، الالوان معقوله جدا. اليونت من هنا بيوريك ايه الاكتيفيتيز الموجوده، السكيلز السبيكينج سكيلز، ويقول لك هنا مثلا talk about life stories important news event. يبقى ده in summary بيوري لك المين ايفنتس او المين اوبجكتيفز اوف ذا يونت. في كمان listening، في عندنا reading passages، في writing، في عندنا كمان BBC content. وطبعا ده لطيف لان هو بيعمل لك authenticity جامده وعاليه في language learning. نبص على اللاي اوت بتاع يونت 1، هما متقسمين من يونت 2 متقسمين 2.1 2.2 and so on. it talks about fact or fiction. ومن اللاي اوت it seems ان هو في a lot of skills زي مثلا speaking vocabulary listening. شوفوا كم listening audio في تحت listening واحد. كمان في عندنا authentic pictures of celebrities in the past وفي in the present time. في كمان grammar point ومعها كمان practice a lot of practice. في كمان listening audios كتيرة وفي speaking. it seems in السيريز دي from its name it says speak out. it talks about speaking more or less. يعني ممكن استخدم الكورس بوك ده في الجنرال انجلش يعني في كل skills و at the same time استخدمه في السبيكينج كلاس. وطبعا قبل ما لو تاخدوا بالكم قبل الليسننج دايما بيبقى فيه ايه
pre-teaching of vocabulary. طيب نيجي اللي اوت التاني او البيج التانية بتنتهي هنا، ده النهاية بتاعتها، وبعدين بيبدأوا بعد كده 2.2. برضو من الاكتيفيتي it seems it's very interesting where you can imagine yourself acting in a film. your life is a film. فبتقول early days حصل ايه, then later, and then a big decision that I took, and then now what happens. بيستخدم كمان الجرافس عشان to illustrate الwords أو to group الwords together. في تاني في speaking, في reading. It uses authentic material على how these people died, اللي هو ديانا, Princess Diana, George Washington, I guess this is Kennedy, sorry, President John Kennedy. And also بتتكلم على conspiracy theory which can add a lot of fun to the students where they can find out whether these people died يعني committed suicide أو زي مثلا لا sorry بالنسبة لديانا were they killed فعلا, has anybody killed them or not. طيب نيجي بقى ل 2.2 برضو هنلاقي a lot of grammar طبعا تاني, في practice, في vocabulary, في speaking, writing, في tips, speak out tips. هنا آخر واحد اللي هو 2.3 بيبقى functional English, يعني بيحط لك real life situations وبيطلب منك ان انت تستخدم ال vocab او ال grammar points learned inside the unit in order to produce something on your own. ده بيبقى very useful at the end. في كمان ال BBC material بيجيب لك حاجة زي DVD وفي part خاص ب unit 2 for example, وبتبقى show talk show في incident حصلت, حاجة حصلت, real life situations, وبيبدأ يحط لك exercises كتيرة, how to use narration, how to write a newspaper article, and so on. Look back is very good when you want to your students to revise the main points. However هو مش حاططها simply في points to remember, لا حاططها في شكل exercises, يعني types of story أعملها لك ال present perfect versus ال past simple tense, then use in narrative, telling a story, كل ده في شكل exercise علشان to remind your students with. لو رحنا في آخر الكتاب هنلاقي في حاجة اسمها language bank. language bank ادي اول درس اللي هو 2.1 الجرامر رول كلها مشروحه, و and the opposite page هتلاقي البراكتس. يبقى انت ممكن تاخد الجزء ده وتطبعه وتديه للستودنتس بتوعك. نفس الكلام بالنسبه ل 2.2 2.3 في براكتس لكل جزء من اجزاء الجرامر اللي اتشرحت في اليونت ده. من الحاجات اللطيفه جدا كمان ان هو it gives you very interesting activities and games. يعني for example بالنسبه ليونت 2 في حاجه اسمها you are the director, وبيقول لك انت you need to generate one worksheet per group. let's go down كده ونشوف الوركشيت دي. الوركشيت دي بتتكون من two pages. The first page is about you are the director. From the story or from the layout I can tell you that you have to choose a type of film to direct والمين events اللي هتحصل, وبعدين بيطلب منك او بيطلب من الجروب ان هم يعملوا زي story board where they present the background, main character, problem, solution, further problem, ending happy or sad, and so on. and هنا لو رحنا بصينا scrolled up كده هنلاقي ان detailed explanation of the activity. Everything that you need to know about the activity, and in order to execute it effectively inside the class, he is giving you details about this. طيب دي برضو another activity, it's crossword B and A. بتعمل copies وبتحط students into pairs وهم يشتغلوا مع بعض علشان يكملوا الفول crosswords كلها تكمل بالكلمات دي كلها. It's another activity where you can students can revise the vocabulary
vocabulary taught in this unit. Another thing which is the board game, when I advise you for the board games especially ان انتوا تطبعوها A3 paper وتلزقوها على cardboard and then bring dice وخلوها resources تستخدموها later on. هنا مثلا بيقدم ال conditional zero and first conditionals. بتحط ال students in pairs ويلعبوا قصاد بعض، a lot of fun. والدايس لما تقع على سكوير معين لازم الشخص ده او الستودنت ده يكمل السنتنس كامله بحيث ان هو يجيب زيرو او first يستخدم زيرو او first conditionals. To wrap up the whole presentation, أول حاجة don't let the book dictate you. أنت you pick and choose what you want, you trim, you add, you adapt till you reach the best level of your students. Don't prepare too much. في ناس بيقعدوا يجيبوا a lot of preparations، بس يعني أهم حاجة ال preparation بتاعتي تكون concise and detailed. لكن ما أقدرش أجيب أكتر من لازم، ما أقدرش أحضر أكتر من لازم لأن sometimes things go wrong. ال 8s are just 8s. ما تجيبش معاك material كتير لأن too many details, too many mistakes. Never ignore the practical difficulties like مثلا for example time, the absence of students, the failure of the technology. Plan, and the last thing I'd like to leave you with is to plan your lesson bottom up, which means in the production phase هي أهم phase في اللسن بتاعي. فدايما all eyes on the production على أساس إن هي دي هتبقى transition phase بتاعتك to the real life world. Thank you so much for today. Hope this presentation was satisfactory to you, and see you in other videos. Thank you and goodbye.